vergiffenis van zonde. That's right. Dus je want Yahweh zij zegt ik vergeef. People den zonde, de Hebreeuwse Israëlieten den zonde, de elect, de gekozen. Wanneer de one Yahweh zij vergeef den zonde. En ik jou zei bij die 2000 jaar geleden, dat ben tegen vrouw tak. Go and sin no more. Want is zo niet te vergeven. So dat is zo dat jou zei die vergeeft. Follow. Dat is Mori was even ook te passen alles aan die Yahweh zij. Ja toch. Je bent in heaven en in earth. Yahweh zij op alle machtig. Dingen controle. Is dat wat toch? Dus baka empire kies in Yahweh zij. Romans. This is the book of Romans chapter 9 verse 1. I seek the truth in Hamashiach. I lie not. Si want sang. Paulus het hij zegt de waarheid in Yahweh Shai Hamashiach. Maar nee le, hoe is het nee le? Omdat we tak door het spirit, rakak pedash. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost. Rakak pedash. Verse 2. That I have great happiness and continually sorrow in my heart. Ja toch. Dat zijn maar besari. Paulus. Oma volk voor Israël. Omdat hij maar schreef wie stuk, ama bekend dit in een kruis. Snap je toch? In plaats van Yahweh Shai. Verse 3. For I could wish that myself were accursed from Hamashiach for my brethren. Voor mijn brethren. Dus Japan is het ook. Wie stuk naar mij bekend dit in een kruis. In de plaats van Yahweh Shai. Snap je toch? Give them bread of me. You see? In de bread of Paulus bij de Hebreeuwse Israëlieten. Lek van uno na Hebreeuwse Israëlieten. Uno katak deslize nou brada. Nee, deslize na heathens. Die man na uno enemy. We pot dem in slavernij. Sapato. Dus de man aan uno brada. 2/3 wins van de man bouwt dood. De man schreef na uno brada. Sapato. Maar in a kingdom, dan was de man de uno or Cyril brada. Omdat we die one mindset. My kinsmen according to the flesh. My kinsmen according to the flesh. Volgens zijn bloedlijn. Sapato. De Hebreeuwse Israël bloedlijn. Ik go baka naar Abraham, Isaac en Jacob. Dat na uno voorvader. Verse 4. Who are Israelites? Who are Israelites? Sa scripture tegen je duidelijk. De Hebreeuwse Israëlieten zijn. Dus je? En na uno na de Hebreeuwse Israëlieten. Zo kan de negere buskonder naar de Indi. Dat na de gekozen van Amomoïda. To whom pertaineth the adoption. To whom pertaineth the adoption. Dus het is speciaal voor hun. Dat na zijn betekent is speciaal voor hun. De Hebreeuwse Israëlieten. To whom pertaineth the adoption. What? And the glory. And the glory. And the confidence. And the covenants. And the covenants. Go ahead. Het verbond. And the giving of the law. En het geven van de wetten. Want zomaar is de wetten. Afvallig voor Israël. En ik kan vinden dat in het boek Samen hoofdstuk 147 vers 19. Go ahead. And the serve of Yahweh and the promise. See, and the promise. And the promise zou be na a kingdom of heaven. That's not so one. Safato, the heavenly Jerusalem. Safato. Dat na a kingdom. Dat na sa uwani. Dat amori wa balu un forefather. I Abraham, Isaac na Jacob. Safato tak mo promise you tak mo make you sad multiply. Boom furu mo make you sad boom furu. En tidede luku pa de Hebreeuwse Israëlieten furu tapaya grond tapu. Sapato, so is dat een profetie dat vervult ook. Dus en hoe more vervult in a kingdom, wat dat na om make it change. Sapato. Wat? John chapter 11, verse 49. And one of them, named Caiaphas, being the high priest that same year, said unto them, Ye know nothing at all. Dus je moet dat zo'n spirit bij komt op Caiaphas. Ang high priest dat. A spirit bij komt op man. Go ahead. Let me come and take this, please. Ye know nothing at all. You know nothing at all. Una sa next sirip. Go ahead.
nor consider that it is expedient for us that one man should die for the people, For the people. One man. Sot man, Yahushai, should die for the people. What people? A nation for Israel. So kanam de nengere buskonde de nga de ingiti de data pagronta po. Go ahead. and that the whole nation perish not. And that the whole nation perish not. Want the song. Amaleti want an a whole nation of perish. Want a eleko safe. The rest of dead on the side. Well, ma that no want the aher nation of perish. You see, the stay look ama prophesy. Go ahead. And this speak he not of himself, You see, so is that ano pamaserif man a spirit. but being high priest that year, he prophesied that Yahushai shall die for that nation. For death. The state of death. There's no name tak awagi dad. Mine takabra de trawang. Me takabra want that. Wow. Wawagi. Unways on the Ya to mi mang ay. Isi. Alamala. Ya to mi for death nation. Totoro, Dan. kan, Dus dat hij nou understand de Elisa scripture to de altijd au chari au make ko in the war. Maar kayo de ina true. Je De for sure, de sampato. Tayo na mako in the war, like pa uno na mako in the war. Sampato. o shari ko for one mo, potenda lang. Potenda lang. Kasi chari ko baka pam na ay paksi ko na siya baka. Kan, it says, and not for that nation only, walakta, that also we should gather together in one the children of the Most High that were scattered abroad. Dan nasuma na the children sa scatter abroad. Give me James 1 and 1. They give ay. Kung luko suma na the children. Dus as kripi ano gi anison na tiwang, magi the people sa scatter abroad. The one sa first spray ta pagronta. Met andro do ala de folko. Kung luko suma na the one sa first spray ta pair gronta. James 1 and 1. Yeah man. So this James chapter 1 verse 1 says James, a servant of Ore the iko Most High. salakya. Lisa dis baka. Lisa iko. Awa, ino po na. Ay lisa baka. So John chapter 11 verse 52, and not for that nation only, Not for that nation only, met andro the ki anisyo for Israel. Want jasa itaglang nga diwan sabi din Israel. Sa fato. Yato. Maar tawoluku, not for that nation only na loading tag ishi. Ano ki anisyo for Israel. Ishi, go ahead. but that also we should gather together in one the children of the Most High that were scattered abroad. Ishi ook to the chief amoro hiwa sa panya tapahir gron tapu da dotak. Ishi, ano ki afalag tatiwang. Ishi wa tradition panya tapagron tapu da snisi de wetman de bla bla bla. Makoluko suma na din suma ay tak abra de wan sa panya tapagron tapu. Give me jeans one and one. So this James chapter 1 verse 1 Yeah, says, James, a servant of the Most High yeah, and of the Lord Yahushai, Mashiach, to the 12 tribes, Gistuma? to the 12 tribes The 12 stammer, which are scattered abroad. the one sa scatter abroad, the one sa spray tapagron tapu. Greeting. Greetings. Ishi? Shalom. Shalom. Yan mo lang to? Dus, gidewa sa saptag din na Israelita, nga gidewa sa spray tapagron tapu, sano sap moro tag din na Israelita. Ishi like po dyan udasra na dyan. Ishi dus award to na gide okto, at de okto na Israelita. Ishi dus the one sa itag dyan sa inawag the scripture. Saan ang scripture? Johannes 11, vers 2 en 5, gide one sa panya tapagron tapu. Ulis utegi darnet in James, Jacobus in vers 1, suma na de suma itag abara de one sa panya. Gide 12 stam of a nation scatter abroad. Right. Right. Israel. Dat is het. Understanding dat pe. You see daarom ik van Bijbel het niets van eileri van ei breakdown. Precept upon precept, line upon line, here a little, there a little. Right.
Siapa tuh? God. Deuteronomy 28:4-6. So this Deuteronomy chapter 28, verse 64. It says, and the Lord shall scatter thee among all people, Lord shall scatter thee among all people, and that makes James better to the 12 tribes which are scattered abroad. Dus omdat sa amore mo scatter a nation for Israel abroad, isa pa to tap ala de fu ufagron tap north to south na west. that's right. Neither shall the sole of thy foot have rest, but the Lord shall give thee there a trembling heart, and failing of eyes, and sorrow of mind. Yan to understand. Ala de kondre pe ubogo door slavernij, de fluka fu amore mo boros na unu tapu. That's right. Mi ane mak ay win sot kondre yute. Omdat ino di Israel da de curse no da yu tapu. Uda serana jada ay una fluka. De fluka fa amore ane rus na unu tapu ane roko. Wispo ude wispre bro se Israel tapanyago. De fluka fu amore yo ya ba shimi ya shai. Or rus na de tapu dat na standard en a prophecy. That's right. Kan, ba? Daniel chapter 9 verse 7. O Lord, righteousness belongeth unto thee, but unto us confusion of faces. Daniel chapter 9 verse 7. O Lord, righteousness belongeth unto thee, but unto us confusion of faces. But unto us confusion of faces, man. You see, this righteousness, adegi yahaw ba shim yaw shay. Magi uno, na verwaringen van gezichten en zomaar naar de verwaringen van gezichten. De Hebreeuwse Israëlieten. Snap wat hoor? En zij met want toen uno naar verwaring van gezichten. Omdat want toen uno against de heidense volken. Dus dat jullie maar sappers is direct even een mas nou Hebreeuwse Israëlieten. Bijvoorbeeld, maar Hebreeuwse Israëlieten voor een passie, maar mij geeft zo'n sneeze. Maar pure sneeze. Maar pap, ja, Bruce Lee. Bruce Lee nou Israëliet, maar de hele Bruce Lee uiterlijk, fysicaal uiterlijk. En maar skills uiterlijk kan mij ziet eruit. Dus je kan mij geven zo'n sneeze. Maar nou Israëliet, een papa bloedlijn zijn. Dus dat na verwaring van gezicht. Toen Hebreeuwse Israëliet, ik heb zo'n heidense volk. Puur. Maar nou Hebreeuwse Israëliet voor een passie, bloedlijn. Voor een passie. As at this day. As this day, dus daar heeft die day. Ja, Hebreeuwse Israëlieten zijn eerst de heidense volken en dat na verwaringen van gezicht. To the man of Judah. To the man of Judah, want je hebt allemaal of Judah voor afstaan voor Judah. Zijn eerst de heidense volken. Je hebt Judites, zijn eerst Edom. You got Judites that look like the Edomites. You got Judites that look like so-called Asian people, man. Is dat wat hoor? Judah. Is dat wat hoor? Je hebt Hebreeuwse Israëlieten voor afstaan voor Judah. Zij eerst de heidense volken, zij eerst zogenaamde witman. Zij eerst zogenaamde Uli, zij eerst zogenaamde Snisi. Maar de Hebreeuwse Israëlieten voor afstaan voor Judah. To the men of Judah. And to the inhabitants of Jerusalem. And to the inhabitants of Jerusalem. Je ziet de inwoners van Jeruzalem dat naar de Hebreeuwse Israëlieten. Want we wal of tijd die de eerst de heidense volken. And unto all Israel. En to Ezi. And to all Israel. Dus zo je ziet dat scripture die zit kabra. Een volk voor Israël. Dus all Israel want hoeft denk eerst de heidense volken. Salakia. Ikataka scripture pe a scriptere wango mengal de seed. Ah, dan moet ik hier voor Esdras hè. Ik heb deze pen hier. Dat orneer
and that are far off. Dat are near and that are far off. Met andere woorden, alles zie je de Hebreeuwse Israëlieten dit. Bij de krosby, bij de boomfara. Dat zijn de Hebreeuwse Israëlieten panja. Ze vatten tapa heer kroon, tapa heer globe. Heer aarde. De Hebreeuwse Israëlieten scatter. En one of dingen is de heidense volk. Through all the countries where the dog has driven them. Because whether thou, Yahweh Hashem Yahushai, has driven them, the nation of Israel. Isafato pamori wan, senden go. Isafato, in alle de verschillende konderen pamori wan senden Hebreeuwse Israëlieten go. One of dingen against the heidense volken, met de mindere pedeli. Go ahead. Because of their trespass that they have trespassed against thee. You see, because of the trespass that they have trespassed against Yahweh Hashem Yahushai, you know, by committing adultery spiritual, you know, by worshipping these idols, you know, these false gods, you know, by transgressing the laws of Yahweh Hashem Yahushai. So what does that make? If you know Hebreeuwse Israëliet en je geeft zo'n zogenaamde witman, dat nou een vloek. Want je mag geert zo'n witman nou een vloek. Je mag geert zo'n sneezie. Snap wat hoor. So this is 2 Esdras chapter. So 2 Esdras No, hindi na dito. chapter 4, Stop. That's right. second verse. Yes. Yes. Chapter 8 verse 6. Verse Esdras chapter 8, verse 49. It says the nation of Israel, the princes, the priests, and the Levites have not put away from them the strange people of the land, nor the pollution of the Gentiles, the wit of the Canaanites, Hittites, Perizzites, Jebusites, and the Moabites, Egyptians, and Edomites. Dus je dus de strange people of the land naar de heidense volken. Want Israël wil beminderen de heidense volken. En ja, als schrijf van de Hebreeuwse Israëlieten, no be put away the strange people of the land. Met andere woorden, de no be stop voor deel na ding. Lek na goed de be deel na ding, make it na ding. Is dat wat de heidense volken en dan zijn het no be mag. Go ahead, je stop nu. The nation of Israel, Sa volk voor Israël. Arkisa de man bedoel na uru ting en tanga dim kini de doen. Go ahead. the princes, the priests, and Levites have not put away from them the strange people of the land, The strange people of the land, they no put away the strange people of the land, de heidense volken. De Hebreeuwse Israëlieten is stop voor deel na ding. Go ahead. nor the pollution of the Gentiles, with of the Canaanites, Hittites, De Canaanieten, sana zogenaamde Afrikaners, de Hittites ook toe. Go ahead. Perizzites, Ja, Jebusites, ja. and the Moabites, Moabites, ja. Egyptians, Moabites na de zogenaamde slave city de day. Egyptians ook na zogenaamde Afrikaners voor staan voor Ham. Ga door. and Edomites. Edomites na de zogenaamde witman. En dan met die day, Israëlieten gives witman die day. Isafato, and if you know the spiritual, you think tak na wa witman, maar na wa Israëliet. De heli is a spirit. Isafato, want schrijf in Romeinen hoofdstuk 8 vers 16. Isafato, pe schrijf van our spirit itself bear it witness. You know, the spirit itself bear it witness with our spirit that we are the children of Yahweh Hashem Yahushai. That's right. Dus als je gewoon a spirit, in the spirit way, you see this on that it. Verse 17. For both they and their sons have married with their daughters. See, for both they and their sons have married with their daughters. Dus de man, zowel de umang, de troon nga de heidense volken. Dus de umas ma voor afvolk voor Israël, de troon nga de heidense volken. De maning voor afvolk voor Israël, de troon nga de heidense volken. Samen de mag. God. And the holy seed En de holy seed, na vervolg voor Israël, want kuno aba heilig sad.
Omdat uno nou een heilig volk. En if you know and if you know een heilig volk, sowieso je op een heilig zaak. And the Holy Seed is mixed with the strange people of the land. You see, and the Holy Seed is mixed with the strange people of the land. Maar eigenlijk, je na absan, mix de besta. Omdat je bent wat je vader is. Safato, if you pana wan negre, zo gaan op de negre, you know wan negre. Zo gaan op de negre. Je volgt dat. And from the beginning of this matter, the rulers of the great men have been partakers of this iniquity. Ja toch, want dat sang, de rulers na de man, de elders voor volk voor Israël. Maar met do walo wickedness. En dat nou wicked san in ai voor jou Hashem jou shai. Hoe me keep tina de heidense volk. Want vooral if de ubas ma me keep tina de heidense volk, so we see that, sowieso no me kwalo heidense volk. Safato. En dan make een profeet Nehemiah ook met compost van volk voor Israël, met die baksmans walo ma voor doan. Die haar maar walo ma de weer. Safato omdat dan maar model. Maar de broers Israëlieten de mingle de serie van die heidense volk. Safato. Maar de beweerde gewoon maar baks de man dat ik ook de sansi. Usap ta kamori wano loop de san ta kamori wano in deal na de san. Ta kamori wano da de san. Sikia. Ay boy, sang. Tidere. Davire. Analisas. Acts chapter 16 verse 30. And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? That's that. Acts 17 verse there. So Salaki Acts chapter 17 verse 30. And the times of this ignorance Yahweh winked at, but now commanded all men everywhere to repent. But now commanded every man everywhere to repent. And dat na volk voor Israël, want no na attempt repent. Because the kingdom is at hand. That's right. Dat maak je op die bekeer. En kom back naar Yahweh, Hashem, Yahweh, to power. Because he had appointed a day, Because he had appointed a day, and that is the day of judgment. All hell breaking loose, Jacob's trouble, man. World War III. Go ahead. because he had appointed a day in the which he will judge the world in righteousness In which he will judge the world in righteousness, man. by that man whom he had ordained. Maning, come on, op zo'n manier. Lees die schrift. God. By that man whom he had ordained, whereof he had kept assurance unto all men, and that he had raised him from the dead. Give me Psalms 9 verse 8. And give Psalms 6, 96 and 30. You see this, a man that, this Yahweh Hashem Yahushua had appointed a day of judgment in the which he shall judge the world. Dus, amori wan ordain Yahushua, safato, sen Yahushua kong erstelis, safato, fuko dedeki afvalok voor Israël, 2000 jaar geleden, fuko dedeki afvalok voor Israël. En volg toch? En dan moest ze allemaal komen bakken voor deliver de gekozen voor afvalok voor Israël en voor destroy the wicked one. Volg de in righteousness. You see? Ordained a man. And that na Yahweh Shai. Psalms 9 and 8, it says, and he shall judge the world in righteousness. Je ziet dus in rechtvaardigheid. Yahweh Shai komt bakken voor judge sa grond. Go ahead.
He shall minister judgment to the people in uprightness. Dus je understand? All of the people dat op grond tapu must receive judgment. The gekozen one, the wicked one zowel the righteous one zowel the wicked one. That's right. Or receive their judgment. Go ahead. Apa? 9 verse. Okay, sasa 9 verse. Psalms chapter 96 verse 13. Before the Lord, for he cometh, Salakia. For he cometh to judge the earth. He shall judge the world with righteousness and the people with his truth. God. Dus zie dus, Yahushua kom en voor judge the world in righteousness. Is dat wat hoor? In de rechtvaardigheid Yahushua kom bakaf ko judge the grond tapu. You see? I'll jump back to Acts, 17 verse 30. Acts 17 and 30, 31. 30 verse 30. Because he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath gave assurance unto all men, and that he hath raised him from the dead. Je ziet en dat na Yahushua, want dat zomaar is, suma amore wan rise up out of the dead. Na Yahushua, voor de deki afvallen voor Israël. Maka dat die amade da amore wan rise up. Na Yahushua, safato. Elis vers 30 opnieuw denk ik. Isaiah 60. 30, Acts 17 and 30. At the times of this ignorance, Moses winked at, but now commanded all men everywhere to repent. Ja to wanda sang imsuku Yahuwah Hashem Yahushua. Seek the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Dat nasa him to him repent. Safato, forsake all of the wicked sons say do tapak grond. And they repent, bekeer kom baka na Yahuwah Hashem Yahushua. So give me that Isaiah 55. Isaiah chapter 55 verse 6. Seek ye the Lord Yahweh while he may be found. Ja. Call ye upon him while he is near. Dus je hebt zoeken amore iwan pa defend ete. Want no amore iwan defend ete a spirit. Fu amore iwan defend ete a word. Fu amore iwan defend ete. En pe offenden naar de prophets. That's right. The true prophets voor Yahweh. Bashim Yahushua. That's right. Je volgt toch? Maar Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. je ziet dus, let the wicked forsake his way. His evil way. And his unrighteous thoughts. Je volgt toch? Verlaat alle deze aan die wicked denken. Wicked zijn zij doen. Forsake, verlaat alle deze aan. En kom bakken, repent, kom bakken naar Yahweh. Bashim Yahushua. And let him return unto the Lord Yahweh, Hashem Yahushua, Je ziet, ja. and he will have mercy upon him, and to our power, for he will abundantly pardon. Ja toch. Met andere woorden, in bekeer kom baka na amore iwan. En de is soor as spirit dat amore wo ap mercy na yutar. That's right. Zo wat. Zie? Ik doe het zo. Wisdom of Solomon. Mystic faith. Ja, vers 1. Ecclesiasticus hoofdstuk 5. Vers 7. Ecclesiasticus chapter 5, verse 7 says, make no tarrying to turn to the Lord, and put not off from day to day, for suddenly shall the breath of the Lord come forth, and in thy security thou shalt be destroyed and perish in the day of vengeance. God. Dit is again baba ko siya. Ecclesiasticus chapter 5, 7. Make no tarrying to turn to the Lord. Make no tarrying to turn to the Lord. Want ik nou had zijn vertraag. Ik zag wat of bekeer kom baka na Yahweh Bashim Yahushua.
No vertraag. Want no, it's high time to awake and repent and come back to Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. So Right. make no tarrying, man. Sapa to, no take no vertraging. Follow to. Go ahead. And put not off from day to day. And put not off from day to day. And put not off from day to day. Sapa to. Day to day, they have sama in the denki Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Ine sukamoro himo. Ina nefesu Yahweh Shai. Go ahead. For suddenly shall the wrath of the Lord come forth. You see, for suddenly shall the wrath of the Most High come forth. You want, you ne verwacht dat. Je verwacht feesten en takalibi otango sodoro en tak au komoro betre. Walos man nga denki dat dewaka. Safato, dus give the people that ook on plot selling suddenly. Give me even snel, sudden destruction coming upon you. 1 Thessalonians 5 en 3. Je volgt toch? Je ziet? Dus alle deze maar zeker verwacht dit aan die. Vrede en kong. Welvaart na walos at sani. Plotseling destruction ako na dito. 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. But when they shall seek peace and safety, For when they shall seek peace and safety. Ano na ako, mas may tag this aan die. No weli udeng want vrede, want derde wereldoorlog no fiti. Asan na we moeten bidden, want dan me kan nog gebeuren, een beetje kado dat kan gebeuren. Maar dat je sa mori want tak ook gebeuren. En ik want dat kan gebeuren, dat is veel biggie. Van mori want tak amori want om doing, amori want om me kapsa. Is je? Dus na mes may tag this aan die ja vrede uani safato. Maar die des maar dat na plotseling amori usin destruction ko na dit ako. then sudden destruction cometh upon them, Then sudden plotseling destruction ko na dit ako. Good. as travail upon a woman with child, As travail upon a woman with child. Met andere woorden, dan lijkt een vrouw die hoogzwanger voor hem ching. Na kung plotseling ay feel tak at yung akwadoro. En dan precies zo amori wo sin na destruction ko tapi follow. and they shall not escape. They shall not escape. No man escape in judgment. Isa pa to. Yung tak yung long judgment. Eh, shit, wamesele ko shit. En plus, yung wamesele kong. Na 20-50 minutes yap ting. Pulu ko sa'yo do. Sa'yo do bina-attend. Wakti rustig gewoon tamesel hit itili. Ja man, kaya ko. Afido ko pa man natasagpe ko tapido. Isa pa to. These are the following cities. Isa pa to. Pwede mesol o hit in the times of 10, 15 and 20 minutes. And she'd seek for shelter. Underground nang walos at sa. Sa'yo do. Peo ko. From windows. Ay. Kaya peteo ko. Pareo ko. Hey, that's my claro. Back to Ecclesiasticus chapter 5 and 7. Break no tarrying, turn to the Lord, and put not off from day to day, for suddenly shall the wrath of the Lord come forth, and in thy security thou shalt be destroyed and perish in the day of vengeance. Eh, wanda. Omesu bata pa di da, dosu ko kibri. Ay po dia, wisa kakong. Ari di siya wisa kong. Next nop sa. Na Ale pa scripture ta gilis sa pusta. God. And in thy security thou shalt be destroyed. Thou shall be destroyed. The speed tak ide safe, you're secure. E follow to. Natapi amori wo for nito. Sapat. And perish Paris. in the day of vengeance. The day of vengeance. Tapadi famuro yung ati bro. And that natapadi fu. Derde wereldoorlog Armageddon. That's right. Isa pa to the war of all wars. Santi lik dyan, abra de Santi. Abra de Sot Santi we prophesy. Uno like the prophets. Star na nga the apostles and elders of great millstone. Abra de Santi we prophesy. Isa pa to na nga a second coming. Fu amore iwak. Fu amore hiwan Yahweh ino kaboro soon Yahweh Shai. At we comes fu ing. Isa pa to. Dus na abra de Santi we war school them people. Make them get right. Not that make them get right. No, some more destroy them. En volgens den ding tak pa we tak destroy dat. Is gewoon ja, broer, aagba. Niet weten wat o may bero sa Israelita ding tak sang. Wat dede o ko makay na kingdom. Na mo betre dede dam ko baka ta orsi. Auro ko. Niet weten na tak amori mo apong ekto judgment gid man. Ala na masay tak man dem gid man may ding tak a ide da abba ikir. Amori man ko nay talibi spirit na flesh we make a feel ala sang fi say bro. Isa pa to. Amori man terrible. Di ba ibas na ibas na dito.
You want terrible boy. It's a fearful thing to fall into the hands of the living power. If I'm already want to make judgment, hit like Jah, prophesy, the prophets prophesy. Isa foto, the most I will in a khone doing. Make return the ones and it's a collapse of hey me man, hey. Wait man, wait. So this Hebrews chapter 10, 31. It is a fearful thing to fall into the hands of the living power. En dat make unu serve vrede om dat udi na ani fu jou baasje jou shai. En dat make ook toen make grap na roko dis. Isa foto omdat we vrede jou baasje jou shai. Unu ne konja ta pa street na mawani. Na wani fu amoro hi mo we konja. Isa foto omdat we vrede amoro hi mo we vrede tak if uno konta pa street amoro wo tu asan na unu amoro wo jack up. Isa foto. En dat make we konja. Want uno kisa wisdom knowledge na understand is so much. Kisa na nga purpose. Isa foto en dat na pushing for wiki the rest for our elect, for a nation, for Israel. Isa foto. Dus like for scripture taki. It is a fearful thing to fall into the hands of the living power. Je hou baasje, je hou shy. Je volgt toch? Ba? Ik wil laatste prijs hebben. Oh, eh. Waktu, eh. Waktu subscription, eh. So this is Psalms chapter 50, verse 22. And it says, "Now consider this, ye that forget the Most High Yahweh, lest I tear you in pieces, and there be none to deliver. Whoso offereth praise glorifieth me, and to him that ordereth his conversation aright will I show the salvation of the Most High." I'm going to read it again. Psalms chapter 50, verse 22. Now consider this. Consider this and consider that amore you are terrible. I want to put in the cat. Go ahead. Now consider this, ye that forget the Most High. Once I forget amore you are. For the people not really sa amore, sa amore you are terrible. This Israel must consider. Go ahead. Now consider this, ye that forget the Most High, lest I tear you in pieces, As I tear you in pieces. and there be none to deliver. No man save you. Samoro you want to tear you in pieces. You win so fast. You want to knock you home more slow. And I'll make up zero today. Kaman sa ide be free go. Defending. Sa up de be ko bina ide. Kaligwa niya. Ito di Samoro you want to make it. Tede ako more slow. Tede dyan. Paina ko. This is Deuteronomy chapter 32, verse 39. And it says, "See now that I, even I am He, and there is no God with me." No one porno de say amore hiwa. Sadya amore hiwa ay bluff. Follow ko. En a spirit dat jig abi. Bluff mentality. You follow ko? Deuteronomy chapter 32, verse 39. "See now that I, even I am He, and there is no God with me. I kill and I make alive. Si amore hiwa ay kiri. En amore hiwa ay kiri. God, I kill and I make alive. I wound and I heal. Neither is there any that can deliver out of my hand." Follow ko sa amore hiwa ay Alexandria. Amore hiwa ay kiri di mangkin. Philippine. Panisi baka. No man din. Save the ina amore hiwa ano. Mga moment ang amore hiwa mus duwasan na ngayon. Follow ko sa amore hiwa terrible. You see? Just consider that in Friday amoro hiwa. Like fast the scripture taki. The Most High is only to be feared. That's right. You follow ko?
So, close it. So with that, Lord willing, this week was an edifying week through the spirit and power of Yahweh Hashem Yahweh Shai. Isafa to nangamori umani kracht na is. Net van spirit beflow isafa to a wickedness. Je volgt to abede edifying isafa to abekam power geloof op. Gide wansa ebremi, gide wansa e watch. Wana soso gide wansa e watch de hoekele proposal. Isafa to. Dus nanga disi wo tapu nanga wani nanga kracht nanga spirit. Fu Yahweh Hashem Yahweh Shai. Isafa to. Gonna give all praises, all honor and the highest glory to Abnawa Yahweh, Bashem, Yahushai, Bashem, Rakakodash, Shal Ahmad. And we also want to give double honors to our teachers, the head apostles and elders of Great Millstone that do well and that taught us this truth. Men that are worthy of their double honors. And peace and salutations to the elect Akim out there, that are pushing this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. Yahweh Bashem, Yahushai, Wahara Kakodash, Barakadam, to all you sincere Akim, man. Gone. So with that, I want to say, we got two choices, man. Repent or die. Shalom. Shalom.